guys, and welcome back to the new video. Меня зовут Chris. My name is Chris, and today we are going to discuss something very interesting. So, two very tricky constructions in Russian language: до and после, before and after, до and после. And they are a little bit tricky because after these constructions, well, we can use a noun or a sentence or a verb, and then construction will be different. But let's look at it in more details. If you want to use a noun like before work or after work, до работы, после работы. So here, nothing tricky, you just say до, which is before, and then a noun. До работы and после работы, before work, after work. But if you want to use a sentence like before I came to work, you cannot say до я пришла на работу. That would be a mistake. What you need to say is до того как. До того как. So до becomes до того как if you want to use a sentence after it or a verb. A sentence or a verb. До того как я пришла на работу. And the same with после. После работы, but после того как я пришла на работу. So the constructions will be a little bit different. Be careful with it, and let's practice. Let's practice, and while we are practicing, I really recommend you to practice your pronunciation. So all sentences we are going to discuss, try to pronounce them out loud. And this construction, до того как, try to say it faster. До того как, до того как, and после того как, после того как. Because when we speak Russian, we don't really make, big pauses between words. We pronounce these words very fast. So let's practice a little bit. Before Canada, I lived for 1 year in England. До Канады я жила в Англии 1 год. До Канады я жила в Англии 1 год. Or you can say, before I came to Canada, I lived in England for 1 year. До того как я приехала в Канаду, я жила в Англии 1 год. До того как я приехала в Канаду. So приехать is to come, in the past for feminine, я приехала в Канаду. Before yoga, I wasn't doing any sport. Or before yoga, I had never done any sport. До йоги я не занималась спортом. До йоги я не занималась спортом. Or before I started yoga, I hadn't tried any sport activity. До того как я начала заниматься йогой. So заниматься, it's a very useful verb if you speak about any sport activity. For example, to do sport. Заниматься спортом. Or to do rock climbing. Заниматься скалолазанием. Or to do yoga. Заниматься йогой. So заниматься, it's a very universal word. We can use it in different meanings. For example, to do some type of sport activity. So до того как I started, я начала заниматься йогой, я не занималась никаким спортом. Remember that in Russian we use double negatives. Я не занималась никаким спортом. So double negatives in Russian, like I wasn't doing no type of sport activity.
До того, как я начала заниматься йогой, я не занималась никаким спортом. Or до йоги я не занималась никаким спортом. And let's say before lunch I met with my friend. До обеда я встретила друга. До обеда я встретила друга. The second part you can always say in a little bit different way. До обеда я встретилась, but then you need to say с. Я встретилась с другом. So you can say я встретила друга, I met my friend, or I met with my friend, я встретилась с другом. Or I can say, before I had my lunch, I hadn't eaten anything. До того, как я съела обед, я ничего не ела. Sounds a little bit strange. До того, как я съела обед, or I can say до того, как у меня был обед, before I had my lunch. До того, как у меня был обед, я ничего не ела. Or до обеда я ничего не ела. Double negatives again. So guys, what I really recommend you to do now, it will be your little task for today. Make examples. Make examples with до and после, and with nouns, and with sentences. So see how different these constructions may be. До and до того как, после and после того как. For example, после завтрака, after breakfast. Or после того как мы встретились, after we met. После того как мы встретились. So see how different they are. Try to pronounce them out loud and try to pronounce them fast. So to practice your Russian pronunciation. And if you are guys interested in more Russian lessons and with more grammar, with more vocabulary and longer lessons and live meetings, that's what I do on my Patreon page. We have a little online academy there with me and with other patrons. So if you are interested, you can check out the link. I will leave it down below in their comment box. And see you guys soon in the next video. Пока-пока!